Siyabulela ke sisaqala sithi yamkelekani. Niqhube lusuku olubaluleke kakhulu kule community. Ukuze yazi nakasana. We had the families. We had people who went to school with them. We had their friends. We had their neighbors. We had the chiefs. And they all came to understand what had happened. And in that process, there was healing for the families. Most people were saying, we didn't know the full story. I'm sure abantu abaninzi abantu abazi ngalo kakhulu ilanga la 16 August apho kwaseleka abasebenzi aba-34 baseMarikana. Ubuninzi babo baphuma kweli phondo laseMpuma Koloni. A lot of lies have been told about Marikana. They weren't violent thugs attacking the police. The police attacked them. The police came and said, 34 people have died, but it's not our fault. These 34 people attacked us. And it's very difficult for the families of the deceased to counteract those lies. So we want to be able to tell a counter history, give a counter narrative of what happened at Marikana, and one that will be remembered and passed down in the communities that the miners came from. Isizathu sokuba kusidisile lapha ukuba nawe namuntu ungaqondiyo funeka uqonde abantu baseMarikana zange benzani. Into ababeyifuna yayimali. Most people don't have access to television in the rural Eastern Cape. This documentary tells the story of what happened, and it was important then to say, we're going to make sure this documentary reaches the Eastern Cape. Marikana inganekhosi kuba yeyenu. Utata umuntu wakhe apha ukhulele apha. Uhle kuba nive naniba usweleke njani isimile sinjani. It was about taking their own story back to them. We wanted to say, Marikana is about you. Marikana started here. Marikana is about your son. Marikana is about your neighbor. Marikana is about your cousin. Marikana is about your schoolmate. It's about your best friend. The story of Marikana belongs to you. And the one thing they said is that now we know that our sons are heroes. They're heroes. They stood up for their rights, and now we're able to celebrate that. We travelled over 1,200 kilometres through the Eastern Cape. In each event, we hosted between 300 and up to 1,000 people. There was a general opportunity for anyone in the community to stand up, ask questions, say what they had to say, and reflect on the meaning of Marikana for them. Umyeni wami nguJackson Liphuba owasweleka nge-16 ka-August. Abantwana basababuzana ngokotata babuthi umntana omncane 8 years. Ukathi kanti mama utata uzobuya nini nje bethwabelwe entabeni namapolisa. Ndizamphendula ndimthini umntana. Igama lami ndingulokazi Mati, ndingumntana kaThembelakhe Mati lona wasweleka eMarikana ngenxa yokuba wayetotola imali. Utata wethu besimthanda kakhulu ekhaya and simkhonzile. Sibhlungu kakhulu xa sibona utata wethu ebulela kabuhlungu, ebulela bayifuna imali, esebenza kabuhlungu engena phansi kwamathumbu omhlaba efuna imali kodwa amapolisa adecide uba ababulala. Utata wethu usifundisile yonke into besixhomekeke kuyo, ukutya besixhomekeke kuye ekhaya. Kungoku nje ekhaya asazi uba sityantoni ngenxa yamapolisa. Kuko konke okwenzekileyo kungenxa yamapolisa. Utata wethu sohlala simkhumbula kuba yonke into enzekileyo asinokuthi ngoba okwenzekile kuyafana nokudaliweyo. Nangona ke sivula bubuhlungu xa sibona iividiyo ezinje kodwa akukho ngxaki ukuthi xa umthathe kubona makamthathe ndiyakho. We wanted to give the families space to commemorate their loved ones. We want those communities to tell us what justice looks like for them. Siyazi ukuba thina uxolo siyalidinga. Futhi kweli lizwe lakwethu siyafuna uba kube uxolo. Kodwa siyazi ukuthi ixolo ngeke libekho abantu ababenze ububi bengenaxolo. Unfortunately,
The position that has been taken by the state is one which says if we give them money, they're going to shut up. People are not asking for a complicated thing, they're simply asking for an apology. What alone mean your government? We are young land, according to me, one, we can watch what the one in Pazam, the make up lap and lap. Nam ndifuna bathutshiswe aba bantu abanabo beve ubuhlungu obunathi sibuvayo. Okwesibini, intsana zethu ziyahlupheka. Ithi loo minisa abantwana esikolweni kodwa umhluko awukho. Sime sonke uba kulungisa bufumaneke asoze siphumule uze besifumana siba imali embuke zibhatelwe uba uhulumende uyala ukuba abantu bathutshiswe sabathutshiswa ngokwethu ngoba umthetho uyavuma. Ndiyabulela. We can't just fight legally, we need to fight on the streets as well. And the families need the solidarity of their fellow villagers, they need the solidarity of other South Africans in order to get through this and to force the state to account for that massacre. Sikuthi simele bona ukulungisa simele yona inyani nje bese lapha namhla sime nalamakhaya onke alahlekelwayo esimele into yoba asoze imbiswano yethu nabo iphele kuze sifike kule mini bathi hayi ukulungisa benzekile. Wonke umuntu olapha kuthiwa makakhulule ibhatyi yakhe ayixhome athethe xa enikwe ithuba lokuthetha. Regardless of the work that's been done in the commission, we know still a lot of the truth has been hidden. When you talk about justice for the people of Marikana, it's an ongoing project. It's an ongoing project that all of us need to work towards. So we need all South Africans to participate